Namaskaram. Nan Usha. You know, in South India, the rasam has a very important place. Like if you go for any function, any wedding, or at home and during festival time, people make rasam because without rasam, the meal is not complete. என்னோட அம்மா வந்து எல்லா சாப்பாடுமே ரொம்பவே நல்லா உண்டாக்குவா, ஸ்பெஷலி ரசம். நான் ரசம் உண்டாக்கினா அந்த ஹோல் வீடு அப்படி மணக்கும். ஸோ லைக் டுடே that same taste I can get from this CURRYiT rasam, that same flavor, that same tomato rasam which my mother used to make. So first வந்து நம்ம இந்த பேக்கெட் இப்படி கட் பண்ணணும். அதுக்குள்ளே ஒரு சின்ன பவுச், and I have to just pour this paste. Even my son, he loves parties rasam. So whenever he used to come home from the hostel, to tell me that mummy, tell party to make the rasam and keep for me. And I'll just add little water in this packet. And I'll just shake a little bit. And especially, my son used to say, Mummy, you have to learn this rasam and don't forget. Because today party is there, maybe tomorrow she won't be there, but you should not that miss that legendary taste. So now I'll just add little water. நான் வந்து இப்போ இந்த பேக்கெட்டை மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இதில் எல்லாம் உண்டு, புளி உண்டு, ஜீரா உண்டு, மிளகா உண்டு, தனியா பவுடர், ஹீங்கு, ஒன்றுமே நமக்கு அறிய வேண்டாம், எல்லாம் இதிலே இருக்குது. அப்படி மணக்கிறது என்னோட அம்மாவோட மாதிரியே இருக்குது இந்த ரசம். ஸோ now my rasam is ready. It started boiling. I will now just add few dhania leaves which will enhance the aroma. Wow, kitni amazing khushboo. Let me have with rice first. In South India सबसे पहले ना राइस को साइड में करके ऐसे एक होल सा बना लेंगे. फिर मैं अब इसमें रसम डालूँगी. वाओ, अब मैं रसम, राइस एंड पापड़. வாவ், பில்குல் அம்மா மாதிரியே இருக்குது. as if my mummy has made. Wow.